Beyond Maya towards Mukti, my journey to Annamalai, the transition from material pursuit to spiritual peace. At one point in time, when the relentless hustle, exhaustion, and monotony of mundane life knocked on the doors of my heart, a profound question arose within me. What is the ultimate end of this endless race? What is the final destination of life? For whom am I gathering all these material riches? In the end, what will truly accompany me? I strived, I worked tirelessly, and I accumulated what I could. Having fulfilled all my worldly duties with utmost dedication, I entrusted them responsibly to those next in line. At a certain juncture, a sense of wholesome contentment, a feeling of enough, naturally dawned upon my mind. From that very day, I began to gently untangle myself from the tight grip of financial pursuits. The moment I realized that my quest was not for material wealth, but for the boundless supreme bliss, Paramananda, that lies far beyond it, my worldly attachments began to loosen on their own. The answers to the questions brewing within me did not come from the outside, they blossomed from within. Some profound insights were revealed to me through the divine grace of enlightened masters, Gurumar. Although I still possessed the physical capacity to labor, I reached a state of consciousness where there was nothing left for me to achieve through worldly work. My relatives might have thought if he works for a few more years, he could accumulate a few more lakhs. That was their perspective. However, that was no longer the driving force governing my life. Since they understood my path completely, they granted me total freedom, which I accepted with a heart full of gratitude. Childhood days, Seva at Tirupati, and the divine quest at age 8. God alone knows the unique name, the inherent qualities, and the secrets of birth of every human being. To ensure that we pass the test of this present life, granted to us due to past life connections, Purva Janma Karma, Siddhas, Rishis, Nayanmars, and Alvars have laid down incredibly simple paths for the humanity of this Kali Yuga. The core purpose of this human birth lies in understanding what we attain when we follow those paths and walk the righteous way. During my childhood, since my father worked with the railways, we frequently received complimentary travel passes to Tirupati. From that time onward, a deep devotion and an irresistible pull toward the sacred hills of Tirumala Tirupati blossomed within me. Once, without informing anyone, as a mere 8-year-old boy, I boarded a train from Chennai Central and reached Tirupati via Renigunta, choosing to stay back there. Not only did I stay, but I also immersed myself in Kainkaryam, which means sacred, selfless devotional service, right inside the holy temple of Lord Venkateswara. Understanding the mystical rhythm of my mind, my father eventually traveled to Tirupati, found me, and brought me back home. However, that childhood habit of leaving home in search of the divine continued. The next time, traveling via Chennai and Renigunta, I reached as far as the city of Bombay, Mumbai. Later, after being brought back safely, I was enrolled in a residential youth home and school in Chennai, where I completed my education from the age of 8 to 18. Worldly life and Baba's miraculous gift of photography. Following my education, by the blessings and grace of my parents, I secured a government job at the Government Ophthalmic Hospital. I entered the sacred state of matrimony, Grahastha Dharma, blessed with a loving wife, Matha Shri, and wonderful children. However, as the government salary was not entirely sufficient to run the family smoothly and comfortably, I sought opportunities in the film industry. When success in those endeavors was delayed, I cried out to the Lord from the depths of my soul. In response, the Almighty blessed me with an exceptional guru, who made me realize the ultimate truth of life. During the period I was working at the government eye hospital, Shirdi Sai Baba brought about a monumental turning point in my life. Baba miraculously transformed me into an accomplished photographer. It was no ordinary creative journey. By Baba's supreme grace, I was blessed with the grand rare fortune of hosting a world photography exhibition dedicated to Sadguru Shirdi Sai Baba in the holy land of Shirdi itself. Desire, anger, and greed are natural human tendencies. When we consciously remove them one by one, virtues like charity, righteousness, service, love, and gratitude naturally flow in and become an inseparable part of our being. At that beautiful stage, the divine manifests in the form of pure compassion and sends spiritual masters to guide us on the righteous path. A guru is the ultimate guide who steadies the wandering mind, liberates us from the grand stage play of illusion, Maya, and merges the individual soul, Atma, with the supreme soul, Paramatma. By the boundless grace of Lord Venkateswara of Tirupati and Lord Arunachala of Annamalai, I was blessed with the supreme spiritual light in the form of Sadguru Shirdi Sai Baba. Baba's divine grace and soul-stirring miracles, Leelas. I have witnessed the divine in human form. I am a blessed soul who received the direct vision, darshan of Sadguru Shirdi Sai Baba.
On that day, the invaluable advice Baba gave me was this: divine and mystical experiences must be spoken of only after carefully considering the appropriateness of the time, place, and the recipient. Many worship me not with absolute faith, but merely for their temporary worldly needs. Therefore, they may not believe your experiences. However, since Baba has granted me his divine permission to speak of these miracles today, I record them here with profound gratitude. Through this humble servant, Baba chose to rediscover the hidden and forgotten holy places of his life history, such as Dhupkheda, Pathri, and Selu. Driven by intense devotion, Baba himself acted as the primary force, guiding me to establish beautiful temples in those sacred lands. 1. The miracle of Karthigai Deepam on the Girivalam path. During the severe COVID-19 pandemic, there was a year when the Girivalam path, the sacred circumambulation path around the mountain, stood entirely deserted, completely devoid of people. On the auspicious day of Kartigai Deepam, I was blessed with the magnificent rare miracle of standing right beside the deity to witness the holy flame, Deepa Darshan. The spiritual bliss, Anubhuti I experienced during those 10 days lighting lamps along the Girivalam path, cooking food right there, and feeding the needy is completely beyond the description of words. 2. The ultimate darshan witnessed by my family. Once on my birthday, my wife and children came to visit me. At that time, I was immersed in a state of deep meditative worship, dhyana puja, and was completely unaware of their arrival. When the children wondered, why is he looking at us but not acknowledging our presence, my wife, Mathashri, explained, during his hours of worship, he transcends external awareness and doesn't know who is standing before him. Sometime later, through the immense affection of the esteemed Sri Rajaram of the Tiruvannamalai temple administration, we were escorted inside the grand temple at a time when strict pandemic restrictions were in place and not a single devotee was present. When my family witnessed that pristine, ultimate darshan of Lord Annamalayar under such exclusive and protected circumstances, they developed total, unwavering faith in my spiritual state. They were filled with wonder, asking, how does he receive such supreme divine access during such challenging times? Truly, personal experiences are the greatest teachers. 3. Sai Devotion overcoming all trials. During the wedding of my youngest daughter, Sai Darshini, there were numerous institutional restrictions and guidelines in place due to the prevailing times. Yet, just days before the wedding, all obstacles miraculously dissolved. Without a single speck of debt or financial burden, the Sadguru himself stood at the forefront and beautifully orchestrated the entire wedding. Around the same period, my wife fell severely ill, necessitating 9 months of intensive medical tests, critical diagnoses, and surgeries. When I wished to stay back and personally nurse her, she looked at me and selflessly said, "Asterisk, I will take care of myself. You must cross the oceans and fulfill your divine spiritual mission." Armed with her blessings, I traveled to the United States for those 9 months, and with the monumental support of noble souls there, I carried out my divine service. By Baba's ultimate grace, my wife completely recovered, received a renewed lease on life, and is living today with radiant faith. These turnarounds are nothing but the manifestation of pure, unadulterated faith. The call of the spiritual ship named Mukti at Annamalai. Tiruvannamalai is not my birthplace, but today Annamalai is my identity. In the temple of my heart, as a living testament to my existence, I have established a spiritual congregation under the sacred name of Akshaya Sri Sai Dhyana Sabhai. By the divine grace of Lord Arunachaleswara, land has been graciously provided to establish a sanctuary aimed at eradicating hunger, creating a world free from starvation, and awakening global awareness towards sharing food without letting it go to waste. Located precisely between the Surya, Sun, and Chandra Moon lingams, a temple is rising for Sadguru Shirdi Sainath, who manifests there as a Swambhu, a self-manifested entity. Though the physical structure is built of brick, stone, and cement, I have poured my very marrow, bones, flesh, and blood to construct it as a living, breathing temple. Noble projects to be established by Baba's divine command. By the supreme blessings and grace of Baba, the following grand spiritual and charitable services will be established very shortly in Tiruvannamalai. Sri Padavallabha Shirdi Sai Satya Sai Anna Dharma Nilayam, a sanctuary for free, sacred food distribution. Arunachaleswarar Akshaya Sai Bhimburi Baba Illam, a spiritual abode and ashram. Baba's miracles on the silver screen, and a warm invitation to devotees. The true events that occurred in my life, along with countless other rare miracles, divine plays, and the authentic history of Baba, are being meticulously compiled under Baba's direct spiritual command. I am producing this historical compilation as a feature film titled Nizhal Kutru Salanam, Kan Kanda Devam Baba.
Very soon, you will all have the grand fortune of witnessing these divine spectacles on the silver screen, a cinematic experience that will leave you spellbound. The charitable proceeds generated through this film will be entirely dedicated to conducting continuous prayers and rituals blessed by the sacred cow, Gomata Kamadhenu, ensuring that the two grand spiritual projects mentioned above are completed smoothly without any interruptions. An invitation to devotees. The glories of our Baba are immeasurable and boundless. I affectionately invite each of you to share the miraculous plays, Leelas, Baba has performed in your personal lives and the true incidents that have deeply touched your souls. If you wish, you may write down your experiences and send them to me. With Baba's divine sanction, they will be systematically recorded and archived for future generations. I extend my heartfelt gratitude to all the noble souls who have stood shoulder to shoulder with me on this life journey, selflessly engaging in charity, righteousness, and service, and guiding me along the way. I warmly invite you to join hands with me in this ongoing spiritual odyssey, to step aboard the spiritual ship named Mukti, which means liberation, and take your designated seats. I humbly pray for the continuous support, encouragement, and sacred prayers of all good-hearted souls for the resounding success of these divine projects and the upcoming film. Ever in the sacred service of Swamy Sai Chandran.Arunachalam World Feeding Day Awareness Center, Adi Annamalai, Girivalam Path, Tiruvannamalai, Tamil Nadu, India. Annamalai, the sacred hill that grants liberation, Mukti, by merely being remembered. Arunachalam, 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 Om Namah Shivaya, Om Sai Ram, Natchatrakuri, may the divine blessings of Annamalayar Akshaya Sri Sai Bhimburi Baba overflow abundantly. Divine victory to Shiva, blessings from Sai, and auspicious success always. May you live with immense wellness, prosperity, and peace. Jai Sai Ram. மாயையை தாண்டி முக்தியை நோக்கி என் அண்ணாமலை பயணம். பொருளாதார பிடியிலிருந்து ஆன்மீக விடுதலை. ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்க்கையின் ஓட்டமும் அலுப்பும் சலிப்பும் என் மனதை தட்டிய போது எனக்குள் ஒரு கேள்வி எழுந்தது. இந்த ஓட்டத்தின் முடிவு என்ன? வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு என்ன? நான் சேர்ப்பவையெல்லாம் யாருக்காக? இறுதியில் என்னோடு வரப்போவது எது? முயன்றேன், உழைத்தேன், இயன்றதை சேர்த்தேன். என் கடமைகள் அனைத்தையும் செவ்வனே செய்து முடித்து அவற்றை உரியவர்களிடம் நம்பிக்கையோடு ஒப்படைத்தேன். ஒரு கட்டத்தில் போதும் என்ற எண்ணம் இயல்பாகவே மனதில் தோன்றியது. அன்று முதல் பொருளாதாரத்தின் பிடியிலிருந்து என்னை மெதுவாக விடுவித்துக் கொண்டேன். என் தேடல் பொருளுக்கானது அல்ல, பொருளை தாண்டிய பேரானந்தத்திற்கான ஒன்று என்பதை உணர்ந்த கணத்தில் உலகப்பற்றுகள் தாமாகவே தளரத் தொடங்கின. என்னுள் எழுந்த கேள்விகளுக்கான பதில்கள் வெளியிலிருந்து அல்ல, உள்ளிருந்தே உதித்தன. சில விளக்கங்கள் குருமார்களின் அருளால் வந்து சேர்ந்தன. என்னால் இன்னும் உழைக்க முடியும், ஆனால் உழைப்பதன் மூலம் அடைய வேண்டியது இனி ஒன்றுமில்லை என்ற மனநிலையை அடைந்தேன். உறவுகள், இன்னும் சில ஆண்டுகள் உழைத்தால் இன்னும் சில லட்சங்கள் சேர்க்கலாம் என்று நினைத்திருக்கலாம். அது அவர்களுடைய எண்ணம். ஆனால் அது என்னை இயக்கும் சக்தியாக இல்லை. அவர்கள் என்னை முழுமையாக புரிந்து கொண்டதால் கிடைத்த சுதந்திரமாகவே அதை நான் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டேன். பாலிய பருவம், 8 வயதில் திருப்பதி கைங்கரியமும் இறைத்தேடலும். ஒவ்வொரு மனிதனின் தனிப்பெயரையும் அவனுடைய குணாதிசயங்களையும் பிறப்பின் ரகசியங்களையும் இறைவன் ஒருவன் மட்டுமே அறிவான். பூர்வ ஜென்மத் தொடர்பால் நமக்கு கிடைத்த இப்பவியின் தேர்வில் நாம் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்பதற்காக சித்தர்களும் ரிஷிகளும் நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் கலியுக மனிதர்களுக்கு மிக எளிமையான மார்க்கங்களை தந்து சென்றுள்ளனர். அதை நாம் கடைப்பிடித்து அதன் வழியில் நடந்தால் என்ன கிடைக்கும் என்பதே இந்த மனித பிறவியின் முக்கிய நோக்கம். என் இளமை பிராயத்தில் என் தந்தையார் ரயில்வே பணியில் இருந்ததால் அடிக்கடி திருப்பதி செல்லும் ஊழியர்களுக்கான அனுமதி சீட்டு கிடைக்கும். அது முதல் திருமலை திருப்பதி மீது எனக்கு மிகுந்த ஈடுபாடும் விருப்பமும் உண்டானது. ஒருமுறை யாருக்கும் கூறாமல் வெறும் 8 வயதே நிரம்பிய சிறுவனாக நான் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து ரேணிகுண்டா வழியாக திருப்பதிக்கு சென்று அங்கேயே தங்கிவிட்டேன். அங்கு தங்கியதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த ஏழுமலையானின் திருப்பதி ஆலயத்திலேயே கைங்கரியம் எனும் தெய்வீக பணியையும் செய்தேன். என் தந்தையார் என் மன ஓட்டத்தை அறிந்து திருப்பதிக்கு வந்து என்னை கண்டுபிடித்து மீண்டும் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தார். பாலிய பருவத்திலேயே வீடு விட்டு வெளியேறும் அந்த ஆன்மீக பழக்கம் என்னை தொடர்ந்தது. அடுத்த முறை சென்னை ரேணிகுண்டா வழியாக பம்பாய் நகரத்திற்கே சென்று விட்டேன். அதன் பின் ஒரு வழியாக என்னை மீட்டு கொண்டு வந்து சென்னையில் ஒரு சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டு அங்கேயே 8 வயது முதல் 18 வயது வரை படித்தேன். உலகியல் வாழ்வும் பாபா நிகழ்த்திய நிழற்பட கலை அற்புதம். படிப்பிற்கு பின் பெற்றோர் ஆசையுடன் எனக்கு அரசு கண் மருத்துவமனையில் வேலை கிடைக்கப் பெற்றது. நல்ல மனைவி, பிள்ளைகளுடன் இல்லறம் என்னும் தெய்வீக வாழ்வில் நுழைந்தேன். எனினும் குடும்பத்தை சீரும் சிறப்புமாக நடத்த அரசு வருவாய் போதுமானதாக இல்லாததால் திரைத்துறையில் பணி தேடி முயன்றேன்.
அந்த முயற்சியில் வெற்றி காலதாமதமான போது நான் இறைவனை தேடி உருகி அழைத்தேன். இறைவன் எனக்கு சிறந்த குருவை தந்து வாழ்க்கையின் உண்மையை உணர்த்தினார். அரசு கண் மருத்துவமனையில் நான் வேலை செய்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் பாபா என் வாழ்வில் ஒரு பெரும் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தினார். என்னை ஒரு சிறந்த புகைப்படம் எடுக்கும் கலைஞனாக பாபா மாற்றியருளினார். அது சாதாரண கலைப்பயணம் அல்ல. பாபாவின் பேரருளால் ஷீரடியிலேயே சத்குரு ஷீரடி சாய்பாபாவுக்கு உலக புகைப்பட கண்காட்சி வைக்கும் மகாபாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது. ஆசை, கோபம், களவு போன்றவை மனிதனின் இயல்பு. அதை ஒவ்வொன்றாக நீக்கினால் தானம், தர்மம், தொண்டு, அன்பு, நன்றி ஆகியவை தானாகவே வந்து நம்மோடு இரண்டர இணைகிறது. அவ்வமயம் கருணை வடிவில் இறைவன் தோன்றி நம்மை நல்வழிப்படுத்த குருமார்களை நமக்கு அருளுகிறான். அலைபாயும் மனதை அடக்கி மாயை எனும் நாடக மேடையிலிருந்து நம்மை விடுவித்து ஆத்மாவை பரமாத்மாவோடு இணைக்கும் உன்னத வழிகாட்டியே குரு. திருப்பதி வேங்கடநாதன், அண்ணாமலை, அருணாச்சலன் ஆகியோரின் அருளால் எனக்கு சத்குரு ஷீரடி சாய்பாபா வடிவில் பேரொளி கிடைத்தது. பாபாவின் பேரருளும் மெய்சிலிருக்க வைக்கும் லீலைகளும். நான் மனித வடிவில் தெய்வத்தை கண்டிருக்கிறேன். சத்குரு ஷீரடி சாய்பாபாவின் நேரடி தரிசனத்தை பெற்ற பாக்கியசாலி நான். அன்று பாபா எனக்கு அளித்த அறிவுரை, தெய்வீக அனுபவங்களை இடம், பொருள், ஏவல் பார்த்து மட்டுமே பேச வேண்டும். என் மீது முழு நம்பிக்கையோடு அல்லாமல் தங்களின் தற்காலிக தேவைகளுக்காகவே பலரும் என்னை வணங்குகிறார்கள். அதனால் உன்னை நம்ப மாட்டார்கள். ஆனால் இன்று இந்த லீலைகளை பேச பாபா அனுமதி தந்துள்ளார் என்பதால் இதை நன்றியோடு பதிவு செய்கிறேன். பாபா தன் வரலாற்றின் மறக்கப்பட்ட புண்ணிய ஸ்தலங்களான தூப்கேடா, பத்ரி மற்றும் சேலு போன்ற இடங்களை அடியேன் மூலமாக கண்டறிந்து அங்கு பாபாவிற்கு பக்தி பெருக்கோடு ஆலயங்கள் அமைப்பதற்கும் அவரே முதன்மை காரணமாக இருந்து என்னை வழிநடத்தினார். 1. கிரிவலப் பாதையில் கார்த்திகை தீப அற்புதம். மகா கொடிய கொரோனா பேரிடர் காலத்தில் ஒரு வருடம் கிரிவலப் பாதையில் யாரும் இல்லாத சூழல் நிலவியது. அப்போது கார்த்திகை தீபத்தன்று சிவபெருமான் அருகில் நின்று தீப தரிசனம் செய்யும் மகா அற்புதம் எனக்கு கிடைத்தது. அந்த 10 நாட்களும் கிரிவல பாதையில் தீபம் ஏற்றி அங்கேயே உணவு சமைத்து பலருக்கும் அமுது படைத்த போது ஏற்பட்ட ஆன்மீக அனுபூதியை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது. 2. குடும்பத்தினர் கண்ட உச்சநிலை தரிசனம். ஒருமுறை எனது பிறந்த நாளின் போது என்னை சந்திக்க என் இல்லத்தரசியும் பிள்ளைகளும் வந்திருந்தார்கள். நான் அப்போது ஆழமான தியான பூஜையில் இருந்ததால் அவர்கள் வந்ததை கூட உணரவில்லை. ஏன் இவர் நம்மை பார்த்தும் பார்க்காதது போல் இருக்கிறார் என்று பிள்ளைகள் கேட்க, பூஜை நேரத்தில் அவருக்கு முன்னால் யார் இருக்கிறார்கள் என்பதே அவருக்கு தெரியாது என்று மாதாஸ்ரீ கூறினார். பின்னர் ஒரு நாள் திருவண்ணாமலை பெரிய கோயில் அன்பிற்கு இனிய திரு ராஜாராம் அவர்களின் பாசத்தினால் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் இருந்த நேரத்தில் எந்த ஒரு பக்தரும் இல்லாத அந்த சூழலில் எங்களை ஆலயத்திற்குள் அழைத்துச் சென்றார். உரிய பாதுகாப்போடு அண்ணாமலையாரின் அந்த உச்சநிலை தரிசனத்தை என் குடும்பத்தினர் கண்டபோதுதான் அவர்களுக்கு என் மீதும் என் ஆன்மீக நிலையின் மீதும் முழுமையான நம்பிக்கை பிறந்தது. இவருக்கு எப்படி இது போன்ற நேரங்களில் உச்சநிலை தரிசனங்கள் கிடைக்கிறது என்று அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இப்படித்தான் அனுபவங்கள் பலரை உணர்த்தும். 3. சோதனைகளை வென்ற சாயி பக்தி. என் இளைய மகள் சாய் தர்ஷினியின் திருமணத்தின் போதும் பல கட்டுப்பாடுகளும் சட்டத்திட்டங்களும் இருந்தன. ஆனால் திருமணத்திற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு தடைகள் நீக்கப்பட்டு எந்த ஒரு கடன் சுமையும் இல்லாமல் சத்குருவே முன்னின்று அந்த திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார். அதே காலகட்டத்தில் என் இல்லத்தரசி மாதாஸ்ரீ அவர்களுக்கு பெரிய உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு 9 மாதங்கள் கடுமையான மருத்துவ பரிசோதனைகளும் அறுவை சிகிச்சைகளும் செய்ய வேண்டியிருந்தது. நான் அவரோடு இருந்து தொண்டு செய்ய நினைத்த போது அவரே என்னை நோக்கி, நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன், நீங்கள் கடல் கடந்து உங்கள் ஆன்மீக பணியை செய்யுங்கள் என்று வழியனுப்பினார். அந்த 9 மாதங்கள் நான் அமெரிக்கா சென்று அங்குள்ள நல்ல உள்ளங்களின் பெரும் உதவியால் என் தெய்வ தொண்டினை ஆற்றினேன். பாபாவின் அருளால் மாதாஸ்ரீ குணமடைந்து மீண்டும் உயிர் பெற்று வந்து இன்று நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்து வருகிறார். இவை அனைத்தும் கலப்படமற்ற நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடு. அண்ணாமலையில் முக்தி எனும் திருக்கப்பல் அழைப்பு. நான் பிறந்த ஊர் திருவண்ணாமலை அல்ல, ஆனால் இன்று என் அடையாளம் அண்ணாமலை. என் நெஞ்சாலயத்தில் அமைத்த இந்த பிஞ்சு உள்ளத்தில் வாழ்ந்த காலத்தின் அடையாளமாக அக்ஷயா ஸ்ரீ சாயி தியான சபை என்ற திருநாமத்தோடு ஒரு சபையை அமைத்துள்ளேன். உணவை வீணாக்காது மற்றவரோடு பகிர்ந்து உண்ணும் பழக்கத்தை உலகறியச் செய்யவும், பசித்துயர் இல்லாத உலகை உருவாக்கவும் அருணாசலேஸ்வரரின் திருக்கருணையால் ஆலயம் அமைக்க இடம் கிடைத்துள்ளது. சூரிய மற்றும் சந்திரலிங்கத்திற்கு மத்தியிலே சுயம்பாக காட்சி தரும் சத்குரு ஷீரடி சாய்நாதருக்கு செங்கல், கருங்கல், சிமெண்டால் கட்டப்பட்ட தோற்றம் இருப்பினும் எனது மச்சை, எலும்பு, சதை, இரத்தம் கொண்டு ஒரு உயிர்கோயில் அமைத்துள்ளேன். பாபாவின் உத்தரவால் அமையவிருக்கும் உன்னத திருப்பணிகள். பாபாவின் பேரருளாசியோடு திருவண்ணாமலையில் மிக விரைவில் கீழ்கண்ட திருப்பணிகள் அமையவிருக்கின்றன.
ஸ்ரீ பாதவல்லப சீரடி சாயி சத்யசாயி அன்னதர்ம நிலையம், அருணாச்சலேஸ்வரர் அக்ஷய சாயி பீம்பூரி பாபா இல்லம். திரைவெளியில் பாபாவின் லீலைகளும் பக்தர்களுக்கு அன்பான அழைப்பும். அடியேன் வாழ்வில் நடந்த இந்த உண்மை சம்பவங்களையும் பாபாவின் இன்னும் எண்ணற்ற அரிய அற்புதங்களையும் லீலைகளையும் பாபா வரலாற்றையும் முழுமையாக தொகுத்து பாபாவின் உத்தரவின் பேரில் நிழல் கூற்று சலனம் என்னும் திரைப்படமாக உருவாக்கி வருகிறேன். இவற்றை மிக விரைவில் நீங்கள் அனைவரும் வெள்ளித்திரையில் கண்டு மெய்சிலிருக்கலாம். இத்திரைப்படத்தின் மூலம் வரும் தர்ம தொகையை கொண்டு கோமாதா காமதேனுவின் அருளாசியோடு தொடர் பூஜைகள் நடத்தி மேற்கூறிய 2 மகா திருப்பணிகளும் தொய்வின்றி நிறைவேற்றப்படும். பக்தர்களுக்கான அழைப்பு. நம் பாபாவின் மகிமைகள் அளவிடற்கரியவை. உங்கள் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் பாபா நிகழ்த்திய அற்புத லீலைகளையும் உங்களை மெய்சிலிருக்க வைத்த உண்மை சம்பவங்களையும் அடியேனோடு பகிர்ந்து கொள்ள உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் உங்கள் அனுபவங்களை எனக்கு எழுதி அனுப்பலாம். பாபாவின் அனுமதியோடு அவை அனைத்தும் எதிர்காலத்தில் முறைப்படி பதிவு செய்யப்படும். வாழ்க்கை பயணத்தில் என்னோடு தோளோடு தோள் நின்று தன்னலம் கருதாததான தர்ம தொண்டு சேவைகள் செய்து என்னை வழிநடத்திய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள். அடியேனின் இந்த தொடர் ஆன்மீக பயணத்தில் தாங்களும் இணைந்து பயணிக்க முக்தி எனும் திருக்கப்பலில் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமர அன்போடு அழைக்கிறேன். இந்த திருப்பணிகள் மற்றும் திரைப்பட நிகழ்வு வெற்றி பெற நல் உள்ளங்களின் ஆதரவும் ஊக்கமும் பிரார்த்தனையும் என்றும் தேவை என அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன். என்றும் சாய் திருத்தொண்டில் சுவாமி சாய் ரவிச்சந்திரன் அருணாச்சலம் உலக அன்னதான நாள் விழிப்புணர்வு மையம், அடி அண்ணாமலை, கிரிவலப்பாதை, திருவண்ணாமலை. நினைக்க முக்தி தரும் அண்ணாமலை. அருணாச்சலம், அருணாச்சலம், அருணாச்சலம். ஓம் நம சிவாய. ஓம் சாய்ராம். அண்ணாமலையார் அக்ஷய ஸ்ரீ சாய் பீம்பூரி பாபா அருளாசி பெருகட்டும். சிவஜெயமங்கலம். சாயி ஆசீர்வாதம். சுபஜெயமங்கலம். வாழ்க வளமுடன் நலமோடு. ஜெய் சாய்ராம்.